Yes. Aniko kama kawa kama dawa. Tunasonga mambo lini? What are you doing? Me? Smiling. So again, welcome. Tafadhali, as usual, as I always say, tafadhali. Usikose subscribe, kushare, kulike, kuhit hiyo bell mazee upate notifications zetu ama Show some love. Yeah, show some love, Maze. Please, we are here again, another episode ya SD podcast katika SHUJAAZ TV na niko na Lynn mwenyewe. Yes, salimia watu. Hi guys. Wacha niwasalimie wanasalimia wangu ndio. Hi guys. How are you doing? Welcome back to our YouTube channel. Nani anawasalimia hivyo? Watu wengine, like the official people, the slaves. Because they are waiting slaves, wanaitwa aje? Diva. Hata si divas, there's a name. Whatever. The stanners and buddies. Whatever. Stanner and buddies. Yeah. Welcome stanners and buddies. Yeah. So my guys, as usual, nimeshaambia subscribe. Mimi sitachoka kuambia, just subscribe, share, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, tag and share everywhere you go mazee, kwa magroup zako za WhatsApp, Facebook. We need subscribers here. Very soon tutakuwa tunapeana incentives kwa wale wenye subscribe. Na kama dawa tunakunywa Coca-Cola Sprite hapa hivi. Yeah, Sprite. Last time nimepea a short hit story about Sprite and the founder was John Pemberton. Na niliwaambia the first glass ilikuwa poured ilikuwa 1886. Yeah. Na Mr. John Pemberton mwenyewe ndiye alipoa. I will give you some history about Coca-Cola vile ilifoundiwa because Mr. John Pemberton, initially his aim was not to make a beverage or a drink, his aim was to make a painkiller. Okay? Na tutaendelea one day, one time. So, tengeneza painkiller na tengeneza drink. Yeah, serious. He had so many injuries. Pesa, money matters. Money matters. Moral lesson ni tunaweza kuwa ukipika pilau, ikakekwa pilau njeri. Si pilau njeri tu ugali. Yeah. So, Gachagua ametolewa. Hajatolewa. Senate ndio ilimimpeach, ilipitisha hiyo motion, but I think that's like kama parliament imemtoa assembly, achana na simu kwanza ni kidogo ya nini. Gachagua, Senate passed the impeachment motion of Gachagua. The same way parliament impeached the motion. What do you think? Mtu wa milima. Pesa. Like I always say, pesa ni sabuni ya roho. Money. Yeah. Pesa ni kitu ya maana. So, hata wewe labda ungekuwa hapo na upewe 2 million. Nimeona anasema manze, I think amekuwa hosi. During the final session ya senators alikuwa hosi. I think ametoka leo. Nimeona amesema vitu mingi, amesema amejiliken na Kenneth Matiba. Amejiliken na story ya huyu jamaa alikuwa anaitwa nani, kuna jamaa fulani hapo who was born I think on Monday akakufa on Saturday. It is a story akakufa on Sunday. Yani ameongea tu na huruma, kusema alisaidia Ruto kukaa kwa kiti. Ruto sasa amemtoa, actually ana blame everything on Ruto. Yeah, amesema alijaribu kuambia Ruto wachana maneno ya house levy, asipose wase kama wase wataki house levy. Amesema since last year amekuwa na hard time. Amesema for a whole year, not even since last year, for a whole year amekuwa na hard time as a deputy president. Ameongea pia wamejaribu kumassassinate. Yeah, amesema hivyo actually. Yeah, hata nilikuwa nimesikia something of that sort. I'd heard that alikuwa ameenda kutafuta kwake kwa nini. Before to hii Senate sitting, ndio sasa akaenda different place. Yeah. Amesema pia 30th of August, sijui akiwa Kisumu kwa room yake pia alikujiwa na akamani kutoroka. Sikia basi bila. Then 3rd of September, something of that sort. Amesema wow.
By the what do you think about this deputy? My deputy presidents wa Kenya wanakuanga tu na issues. Let me tell you something. Wote wawili si wazuri. All of them are no good. Because tell me why huyu mtu ameanza kuongea sai. Mbona ku speak up hiyo last year? Because he was a deputy president. Unaona, our president was also a deputy president. Yeah. Actually kitu ilifanya watu wengi wampe kura ni juu ya huruma. His was worse. Yake ilikuwa worse. In fact yake sasa unajua heri huyu ametolewa is now free. But ya Ruto ilikuwa worse. Hakutolewa. He was there. Acha nikwambie hata ndio mbaya. He passed through all the shame. Hii ndio mbaya. Hii mbaya. Hii ndio mbaya because if someone has come to a point ya kuassassinate. Like mtu ashafikiria venye unapatwa kwa room Kisumu hapo. Na unajua mtu mwenye anaenda kuua si mtu eti hivi. They are undercover agents. Amesema they are undercover agents. Like si mtu hivi. It's not just mtu mwenye in fact sasa hivi funny enough ni kama atakuwa anataka kumuua. Alikuwa anamtishia. Because if he wanted him dead. Ilikuwa shafu. Kitambo. Baadaye amesema pia recently kwa meeting akiwa sijui Nyeri walijaribu kumpoison food kwa chakula yenye walikuwa wanakula na wazee. Na unatoa wapi inte? Usijali. Si by the way mwenyewe amesema. Yeah. But so I don't usizengia gramu late. But anyway, long story short ni eti hakuna mtu mzuri hapa. Hakunanga mtu mzuri. Chenye tunaweza sema is that as long as Gachagua ametolewa, kuna history ya vice president. Kuna video yenye nitaweka solo podcast. By the way, I promise that every tutakuwa na solo podcast, tutakuwa na 2 na tutakuwa na 2 dual podcast ama more than 2 dual podcast na solo podcast. That is dual. Dual ni watu wawili or more than 2. Dual. See dual. Okay, dual, whatever. Me, I don't care what you say. I'm not a European. Achana kizungu. Kizungu ilikuja na wazungu. Anyway, dual. Wewe amesema dual, mimi nasema dual, whatever. Yeah. So, English teacher. Yeah, so we shall be doing that every week. So expect us to give 4 shoots in a week. 4, yeah. Tutakuwa tunapost 4 times. Na pia expect some shorts, YouTube shorts. Anyway, tukiendelea in that hiyo solo podcast nilikuwa nasema nilipea the number of vice presidents to have almost 10 vice presidents out of only how many out of 5 presidents. Kenyatta had 2 presidents, vice presidents. Alikuwa na Jaramogi Oginga Odinga. I think Kenyatta had 3. Kenyatta had 3 vice president. After hiyo Moi alikuwa na many vice presidents. Moi alikuwa na Kibaki, akakuwa na hakuwa na Mudi, alikuwa na Kibaki, alikuwa na Mudavadi, alikuwa na he had almost 4 vice presidents. Unaona? Na Saitoti served Moi twice. Unaona? So I think tu hii ni like a curse yenye inafuatanga the deputy presidents. It's just a curse. Ama president huona kuna kitu deputy anakula yenyewe kuli. Ama when the president gets there, anajua anaweza fanya kitu anataka. So the deputy hataki kumleta. Unaelewa? So hapo ndio maybe kugongana inafika. Ni kama huyu mtu anaiba 100 million na wewe anataka uibe 1, huwezi iba 100 fanana. But when me kama deputy naweza jihumble tu. Moi alijihumble na Kenyatta for 11 years. 11. Na yeye akakuja venye alikuwa. Alikuwa anajua hata alikula tu mateso hivi aka 11. Chakula double portion. Ingiza kidole. 11 times 2. Yeah, alichapa 24 good years as a president. Lakini watu yote walikuwa wanafikiria the constitution ilikuwa ina allow. Sasa karibu tena kuweka 7 years. Because constitution ilikuwa the president was above the law. So constitution hainge control president. Because akisema leo nitarule for the next 50 years. Hakuna kitu mtasema. Kama hiyo kama hiyo Museveni alisema mkitaka endeni kwa msitu vile pia alikuwa kwa msitu. Then mtakuwa president. Anyway, that was by the way. We are now celebrating Mashujaa Days. Mashujaa Day.
Who is your shujaa? Who is your shujaa? My shujaa? Idi Amin dada. Why? You don't know Idi Amin dada? What is it? I've heard about it. You don't know Idi Amin dada? I've heard. Yeah. Nimesikia. Nimesikia. Wow. Nini cameraman? I'm still children. Yeah, children. I'm still children, yeah. Anyway, Idi Amin dada was a tyrant in Uganda. Idi Amin dada ali-overthrow president alikuwa anaitwa Milton Obote. Milton Obote was the first president of Uganda. So alipata trip kwenda majuu. Na Idi Amin was then the general of army. So akamu-overthrow vile Obote alikuwa majuu. So when he overthrew Milton Obote, when he overthrew when I would correct skills, when he overthrew Milton Obote, ikabakia as he's ruling with an iron fist. So after he overthrew Milton Obote, alikuwa anaogopa. Wajua most of the presidents wenye wamechukua presidency na coup wana leading na fear. Na sasa mbona uchukue presidency na coup alafu uwe na fear? See, when you were starting the coup ulikuwa na courage. Okay, ukishakuwa president alikuwa na kutrust. Sawa. Na wewe ukamoverthrow. So wewe unajua wale wase una trust wanaweza kukuoverthrow. So hiyo fear inafanya unaanza kuua one by one. Any person when you consider your enemy, karash. Imehappen na presidents wengi wenye wame Ngoja. Are we talking about was it Idi Amin mwenye alikuwa anachukua watu akiwaingiza kwa law? The same Idi Amin. And he is your shujaa. He's my shujaa. So unataka kuweka watu kwa law anyway, watu wengi. That was sarcastically. But he is your shujaa. It's not my okay. He's my shujaa sarcastically. So that was his first answer. It was my first statement sarcastically. Okay, who is your real shujaa? I don't have a shujaa. Why? I don't know. Mimi niko na mashujaa wengi. Okay, it's not that they are my shujaas, but kuna mashujaa wengi wenye I can say, but I don't have as a huyu jamaa ndio shujaa wangu. I don't see any shujaa. If King David, kama ningeona King David kwa Bible angekuwa shujaa wangu. King David. Kwani shujaa lazima kumuona? Nimemjua at least. But David nimemsoma tu kwa Bible, hata sijui alikuwa anakaa aje. Maybe alikuwa dwarf. Alikuwa mtu mdogo. Who is your shujaa? My shujaa. Yeah, who is your shujaa? Funny enough, I don't know. To this point, I don't even know. You don't have a shujaa? I don't think so. So you don't have a shujaa. Your mom? Okay, if I was to talk on the basis of family, yes, my mom, yes, my grandma, you know. Hao ni watu wenyewe. Wamefinyika tu na life. How many shujaas do you know in Africa? In Africa? In Africa, yeah. How many shujaas do you know that you heard of? See, Nelson Mandela was a shujaa. Yeah, Nelson Mandela was a shujaa. What do you know about Nelson Mandela? I love Nelson Mandela. What do you know about him? He led his country to freedom. But actually, siku hizi kuna wase hawampendi. Why? Because of when Nelson Mandela, people say he was a puppet. Watu wanasemanga he was a puppet. Then wase wengine wanaulizanga if somebody comes into your home, tuseme rape your wife, then I take control of your house na kupige nini, alafu manage kupata energy kumpige, unaweza kumwacha aendelee kuishi kwa hao yako. People have different personalities. So that is what. So umefukuza wase wako, una expect kuwe na freedom. What is freedom? Kama wasi unafaa kufukuza bado wako. Unaweza amua kukipi huyo mtu. Maybe anakuletea vitu zenye hauna. You can't. What were they bringing that we don't have? I was giving you an explanation of amko na kanisa. Nilikuwa mnajua Yesu ni nani? Who said so? You didn't have church. You know even the history of Christianity. You didn't have schools. You didn't have schools. Who say we never had? We had formal education. You didn't have roads. We had formal education. But then they always say, you see, the modern kind of education introduced siwa na mtu anaitwa Rockefeller. Na Rockefeller alikuwa anasema, I think alisema he wants to make a working society, not a thinking society. What does that? So I think education in itself is like is a system. You tutaongelea siku nyingine. Let us stick to our topic today. So wao wase wa kuleta education. We had our own forms of education.
tulikuwa tuna learn, unanipata. So what is the essence of learning English? It is not your language, unanipata. So what is the essence of coming alafu unatupea historia yetu? You are telling us sijui Wakikuyu walitoka wapi Kongo, sijui Wakamba walitoka sijui Kongo, sijui Wajaka walitoka Sudan, sijui Masai walitoka wapi. What is the essence? Unaona? So education itself is just like, I think it's just a system yenye wali introduce to enslave our brains, because right now like unafikiria without wazungu tungekuwa place tuko. Basically. Basically what? So acha nifikirie. Yes, fikiria. Ngoja kwanza nikupe example nilikuwa nikupea first. We're talking about money. Leave alone money. I was giving an example of watu wengi wako in abusive relationships, yeah? Hawataki kuiza abusive relationships, why? That's a different kuna scenario. Kitu wana get. That's a different scenario. Kuna kitu wana get. Okay, let me put it this way. I'm not just talking about South Africa. I'm talking about Africa at large. I know you're talking about Africa at large. There are countries, all of us will gain independence. So, after gaining independence, there are those that walikuza wazungu na South Africa retain wazungu. That's not even the main subject. The main thing is that, did we really fight for independence? Did we really earn our independence? Unaona, because even after all the fighting, after wazungu wamesema sawa tunarudi kwetu, au ndio walipeana government, si ndio? Wakatupea hadi constitution yao. Yeah, we used to tulikuwa tunatumia constitution. Let me finish. Wakatupea hadi constitution yao kutugovern, ushanipata. Even right now Kenya is a protectorate of Britain. Do you know that? All the countries that were colonized by Britain are protectorates of Britain. Do you know that? Meaning? All the countries that were colonized by German are protectorates of German. Meaning, like, okay, we're protectorate. What advantages do they get from us being? We are theirs. Kenya is theirs. Are we giving them That's the any meaning money? of protectorate. Are we giving them any money? Who takes the money from salt? Do you know where the money from salt goes? Nah. That is hiyo ni commodity ya wazungu. Hiyo ni yao. Hatuwezi chukua pesa ya chumvi. Pesa ya chumvi ni yao. Do you know what paper makes our money? You don't know. It comes hata tujuangi ni nini hiyo. Hata tujui ni karatasi ama ni nini. It comes, sisi kazi yetu ni kuprint. Kuchora Uhuru hapo ama Kenyatta. That's what we do. Kampuni iko hapa ni ya kuprint. Si ya kutengeneza pesa. The papers come. So, but we're still not independent. We are not independent. What they did is like they said, tutawapea self-rule, but bado we own you. Kuna vitu hizo tu. No, si vitu tunataka. We own you. Everything, if you want to do anything, lazima tuende majuu kuuliza tufanye aje. We need to go there tuombe pesa. Kama ni wazazi wetu. Kwa nini wakujangi huku kutuomba gold zetu, wanakujanga kutupiga ama kutufanya tupigane ndio wachukue? Why don't they come na watuambie we need to sign ndio mtupee dhahabu zenyu na resources zenyu? Why? They own you. Let me ask you. Before they came to our country, how was our country even governed? We had chiefs and kings. Oh yeah. Yeah. And at the national level? There was no national level. And did they know that we were all like Kenyans? There was no Kenya. There was no Kenya, there was no Uganda, there was no Tanzania. We were Africans, we were black people. Hakukuwa na hizi countries. So they went and picked a head. And who gave the name Kenya? They are the ones who gave us our names. Only one to name Kenya. The only country that wasn't named is Ethiopia, because Ethiopia was not colonized. And actually it is said that maybe most of the regions of Africa was Ethiopia. You understand? So easy names tulipewa sijui Kenya, ni nini yao walitupea. We never had those names. You know, and they came here. There is no good thing that we are getting from the white people. What's your definition of independence? Independence. Yeah. Independence means that I am free to do whatever I need to do.
So do you feel like you're independent in your country? We are not independent. We are not. Kwani wewe una macho? I'm asking you. We are not. Let me tell you. Every nation in the world, we have a superpower nation called United States of America. United States of America itself is a puppet to Britain. Do you know that? Mm-hmm. Even right now, when the president of the United States goes before the king, he bows like any other president. So who is superior? The king of Britain. You understand? So that king is the head of every place that he colonized, including United States of America. Because United States of America was also colonized by the British. So every nation in the world that the British colonized, that nation belongs to the British. And every rule, okay, this is another thing. Tutaanza historia mingi. Let's go to what we are discussing. So Nelson Mandela, as you say, is your hero, is your SHUJAAZ. So what's up? He's a SHUJAAZ. Oh, he's a SHUJAAZ. Yeah. And he left the white people. There's that notion, many people don't like him because of what he did for his nation. They believe he could have sent them away. Do you know how many black people, how many black people died in the hands of the white people, even after independence? Do you know what used to happen during the apartheid rule? These white people, everything they suggested was against the black people. Walikuwa na their own estates. Unaona? Hapa ni kwetu na mtu mweusi. Hii barabara, wacha hata estates, barabara ya kupita ni yetu, even after independence. So South Africans had their own homes, and the white people had their own homes. So I think this one, kuna reasons more why you are saying wana Nelson Mandela, okay, he's a hero because alitoa wazungu, alichukua freedom from the white people, but still he did not do justice to the black people. Who's a SHUJAAZ? A SHUJAAZ is a hero. A SHUJAAZ is somebody who did something recommendable that people are benefiting from. So a SHUJAAZ doesn't benefit from what he did, basically? No, he doesn't. Mostly they don't. Mostly they are mtu ateseke. I don't want to be a SHUJAAZ basi. Si lazima uteseke ndio ukuwe SHUJAAZ. Ulisikia wapi? Some of them even give me one SHUJAAZ mwenye akuteseka. Do we celebrate Kenyatta as a SHUJAAZ? Aliteseka wapi? Alifungwa na nani? Anyway, it is said that even Kenyatta was an informer. Levinas said that, but he said he was just an informer to the British. In fact, even Dedan Kimathi didn't like Mzee Jomo Kenyatta. Understand? Okay, so he died as the first president of Kenya. Do you think the white people would have been stupid enough to give somebody who fought them leadership? So he's one of the people who benefited from what he did not earn. Anyway, let's continue. Who else do you know as a SHUJAAZ in Africa? Do you know Sankara? I've heard of Sankara. Wow. You don't know Sankara? Wataka tuseme SHUJAAZ wetu wenye walifight maandamano. No, achana na maandamano. Au si mashuja? Okay, ni mashuja. Some of them died. Yeah, they died, but what did they achieve? Anyway, let's continue. They achieved that the financial bill was not passed. Anyway, there's no problem. We're talking about SHUJAAZ historically. Si pia we are still rewriting our history. No problem. Hizi ni story tutakuwa tunaambia watoto wetu. Let's finish writing them. So we have Thomas Sankara. These are the people that I think are noticeable. What did they do? Thomas Sankara was actually he was a former president of Burkina Faso. You know Burkina Faso? Yeah. So Burkina Faso was colonized by the French. So like the founding father of Burkina Faso was Thomas Sankara. They loved him. He was a great person. Actually, Thomas Sankara is a person who used to say that he will see a young man wearing a T-shirt that's not from Burkina Faso. Then he said, "We can make our own T-shirts. Why are you proud wearing such kind of a thing?"
You see? So he used to tell people they will make their own things. He used to hate the white people, even the French. He used to do things in accordance with the African way of doing things. There are such kind of people who like Africa to be united and become one, but because of his ideas, he had a friend. And the French, this was a friend who was like a brother. This friend who was like his brother, they fought with him, they became in power together, and then this guy used to be his vice president. His name was Compaoré. So what happened? The French used Compaoré to kill Sankara. And so Sankara, when he was in a room with his people, just people came in and they wanted to shoot everybody, but they said just take him, leave the others. They took him, they killed him, and Compaoré became president. That is so. Who else do you know? Just say another person. Even the king of Ethiopia, you know, after any SHUJAAZ. And I told another king of Ethiopia. Serious. Imagine. You don't know the former king of Haile Selassie. Nikusahau Hamujui. Obviously kama nimesoma nimepitia Haile Selassie, ni venye sishughuliki na such history right now. Juu hakuna mali. Like right now. It's important. It's important because we should know our history. Actually, that is one thing. The last Haile Selassie. You know why we should know our history? Because there are many parts of our history as Africans, not only as Africans, as black people. Do you know the richest person in history of mankind, apart from Solomon? Apart from Dangote. Not Dangote. The richest person in the world in history of mankind, apart from Solomon. Do you know him? Karibu sasa Magufuli. No. I'm not that dumb, yo. I'm not that dumb. I don't know Magufuli. Who do you know in history? Okay, nimekuulizaje? Who was the richest man in history of mankind apart from Solomon? Do you know him? Tell me. Ulikuwa nataka kusema nani? Elon Musk? No. I wanted to say Martin Luther King. Martin Luther King was not even close to being a rich man. I wanted to say that, but then sikuwa nataka kusema Magufuli. Martin Luther King was just a revolutionary. The richest man in history of mankind was a king of Mali. His name was Mansa Musa. He was rich. Unafanya kitu kama hii lesson yenye unafunza. No, we are talking about mashujaa. Alafu mimi ndio. Yeah, you are a Gen Z. Let me teach you, Maze. Me, I am an old man. Ana di kamera man amekaribia. Nieleza wewe ndio sina, but I'm an old wise man. Kamera bana. Gen Z muone hivi. Najua kuna majenzi wanajua hizi vitu. So the richest man in history of mankind. Obviously wenye wanafanya law, but not just law, but you should know. Na pia nini pia wenye wanafanya political science. So let us celebrate. Lakini nilikuwa nafanya political science kingeniramba. Unajua nilikuwa nifanya hiyo kitu. So okay, what were you saying? Mansa Musa. So Mansa Musa is the richest man in Mansa Musa. The richest man in history of mankind, apart from Solomon. Obviously, Solomon he died, obvious. He was a king of Mali. Understand? That's one thing you should know about your history as a black. Why should nilikuwa nasema tunafaa kujua history. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuna vitu mingi yenye tukijua tutaona how powerful and strong we are. We are even clever than the white people. Unaona? Wewe ndio unasifu white people ati bila hawa tungekuwa na nini, tungekuwa na nini? Tell me one white person who is a SHUJAAZ. Tell me one white person who is a SHUJAAZ. SHUJAAZ is all kweli. No, who is a hero basi? So they know they're all heroes. Like. No, okay, tell me one whom they know is a hero to them. I don't know. The first president of America. Anyway, we are talking about Africa. So we have Mansa Musa. He is the richest man in history of mankind.
he was the king of Mali then, those days. Then, if we are talking about Africa, history is very rich. Unaona hizi pyramids za Egypt, wazungu wametudanganya ati zilikuwa tombs za pharaohs. Do you know they were not tombs? What were they? My friend, it is said that the pyramids of Egypt were used as electric generators. They used to generate electricity. And it is said, kuna huyu jamaa in history, Nikola Tesla, so obvious, unajua Tesla cars, hizi za Elon Musk, si ndio? Hizo unajua. So Nikola Tesla, he was a genius. Though alikufa maskini for a high deal anything, because ideas zake were into the future. Hata zingine hazijakuwa cheap, were into the future. Na so sponsors wake walikuwa wase wenye sponsors wake walikuwa rich people. Like one of them was JP Morgan. Yeye alikuwa na electricity, kuproduce wire, copper na nini na hizi rubber. So Tesla alikuwa anataka alikam na idea that there is so much energy yenye haijakuwa tap, inaweza kuwa transformed into electrical energy, unaona. Na so yeye alikuja na idea that the pyramids of Egypt they were used kutoa electrical energies. So he came with the same idea, na in fact alibuild a very huge tower. That was the first steps. But when JP Morgan alipata idea yake, because hiyo electricity yake ilikuwa free na ilikuwa wireless. Ilikuwa free na ilikuwa wireless. So JP Morgan vile aliona huyu msee hakutakuwa na copper production, na hakutakuwa na production ya rubber, akasema aka withdraw his sponsorship. So the project ikakufa hivyo. Akajaribu kutafuta sponsors, hakuna. So it is said that these pyramids zilikuwa zinatumika kugenerate energy, clean energy na free energy, na ni kama network, hatuna waya. Uchani pale. So Africa tukijua historia yetu, my friend, Was Egypt colonized? Yeah, Egypt was colonized by the British. Yeah, Egypt was colonized by the British. Yes. What other Shujaa do you know? Which other Shujaa do you know? Nimekwambia Thomas Sankara. Unafaa kuwa na notebook. Do you know Samora Machel? Samora. Ujui Samora Machel? Guy. Freddy umechukua kitu kujuka ya kudisaidia. Do you know Samora Machel? Wow. Yeah. Sasa wewe hii history itaanza kukueducate. Samora Machel was the freedom fighter wa Mozambique. Nasikianga aluta continua. Ilitoka kwa kina Samora Machel. Aluta continua. Funny enough, I think if I see the guy, I will know. The Mona. Like maybe on TikTok or something. The videos. Okay. So Samora Machel is also a hero. Na mention ours because they are the legit heroes. Hao wengine tena tunasema wa Kenya tena ni kazi ya kutupa. Yeah, kwa sababu mimi wana if Kenya tuli kuna msalika wa kuwa president ni huyo nani tulikuwa tunaongelelea Dedan Kimathi. That's someone mwenye hadi saizi familia yake hata kijuani, you see. So he did not even reap from his sweat na blood. Tuki president that day died kwa hosi akiwa na chains. So it's painful, it's really painful. So Samora Machel, tuko na wa Ghana pia, the first president of Ghana, Dobi alioverthrowiwa pia yeye. Alikuwa anaitwa the first president of Ghana alikuwa anaitwa Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah. Yeah, huyo unamjua? Sikana mpaka Kwame Nkrumah leo. Yeah, Kwame Nkrumah, yeah. But Kwame Nkrumah was the first president of Ghana. So, yeah, he was a good man. He was of the idea of one Africa. But then what do you think tunafaa kufanya Africa ndio to unite? The first step tuseme kukuwe na committee ya kutengeneza one Africa, then uwekwe as the chairman. What will you propose to be the first step ili tutafaa kufanya
towards being a united nation. Funny enough, I don't know. No, sema Kwa tu. sababu any decision you make, number one, if you say that tuna withdraw from all these committees, all these groups, tuna gani? hizi kina UN, what? No, we are not withdrawn. Funny enough, see hizi kama Commonwealth whatever, si bado ziko governed na like watu wengine. No, we are not withdrawing. We just want one Africa. So what would be your first step? What will you do first to make the first step ya kujaribu to make Africa one nation? One currency. One currency. What will be that currency? Ugandan shilling. Unaona like si tuko na AU African Union. Yes. Tuko na one currency. Yeah, Africa mzima. Yeah. But what will be that currency? See, we give it a name. Gaddafi alikuwa anasema ikuwe dhahabu, ikuwe gold. By the way, what do you think? Do you think Gaddafi alikuwa a hero? Ama hata Gaddafi hujui? That's the next one. That's the next line. Huh? I don't know. You don't know Gaddafi? Najua Gaddafi, but I don't know whether he's a hero. Why? Why don't you know? Because I don't know much about him. But you are alive, akiuliwa. So ulikuwa alive Gaddafi akiuliwa? Remind me kidogo. Muammar Gaddafi alikuwa president of Libya. I was aliuliwa lini? Juzi. Naki unafanya. Unafanya kama sijui. Muammar Gaddafi. Yo guys, yo. Yo. Muammar Gaddafi was president wa Libya. Okay, alikuwa pia dictator because hata him ali overthrow government as president. Alikuwa dictator. Yeah, he was a dictator somehow, but during his time Libya was so much ahead. During his time kusoma Libya ilikuwa free. From primary, secondary, higher education. Yaani penye tunataka kufika. Ni shujaa. It was free. That's a shujaa number one. Pili ukioa unalipwa. Pata mtoi ulikuwa unalipwa. Ukisoma uko guaranteed utapata kazi. In fact, Libya was the only country ilikuwa inasema watu wengine watoke kwa other countries wakuja wafanye kazi Libya. Kujeni mfanye kazi. Kulikuwa na agents wenye wanapeleka watu Libya, vile wanapeleka watu Qatar, Saudi Arabia. Understand? Yeye alikuja na hiyo notion. Alikuwa anajiita the king of Africa. So hiyo ndio ilifanya auliwe. Kujiita the king of Africa. Wanted to unite Africa, but walikuja na hiyo notion ya wasee ati aliua wasee akiwa dictator na nini. So wakatumia rebels kumuua, so he died. Politics. So do you think he's a hero? He's a hero. He's a hero. Alikufa when he was doing the right thing, creating employment. Then a hero. Okay. Like he was not doing the wrong thing. Robert Mugabe. Ngoja, Robert Mugabe alikuwa wa Zambia. Yeah. Nisambe Zimbabwe. Congratulations, umepata Robert. Hadi Robert Mugabe uko unajua. Alikuwa jinsi. Yeah. Robert Mugabe. Ule mzee ni kama tu yule mzee. You don't know Robert Mugabe very well. Umeona in the last years. But what about in the past year? Alikuwa anapendwa. He was a very wise person. Mugabe was a very wise person. But unajua, I think power huwa ina corrupt somebody's mind. Na pesa. So alizeeka, then power ikaanza kumcorrupt. But akianza his youth days, he was a very wise guy. Alikuwa wise person. I think he was learned and he was wise. Na wase walikuwa wanampenda. So I think power ilimcorrupt akakuwa hivyo. Ama tu in between alikuja tu wakamcorrupt. Ni power na pesa vile nimesema. Ya power na pesa. They go hand in hand. Yeah. So nimekuambia Sankara. Nikakwambia Samora Machel. Sankara ndio tunasema. Sankara wa Burkina Faso. Yeah.
Tukasema Samora Machel wa Mozambique. Tukasema umesema Nelson Mandela, at least huyo naye hata mtoto atazaliwa kesho atajua Nelson Mandela. Tukasema nani mwingine wa Kenya, Dedan Kimathi. Yeah. Idi Amin Dada. But also Idi Amin Dada, kama si hiyo fear, Idi Amin Dada would have made a very good leader. Kwa sababu kisikia vile Idi Amin alikuwa anaongea, he was one of the people who walikuwa na advocate for one Africa. But I think he was a wise guy. Ni vile tu hiyo feeling fanya akwe. Exactly. Shida sasa sahihi. Kama pia sahihi nikisema mimi ndio president wa Kenya for instance, and I want to advocate for like one Africa, wataniua. Si Africans watakuua. Like I know si Africans wataniua. Like those guys will kill me unless the only way this thing is going to work ni kama all African countries are in, like wote wako all in. Tukipata tu kamoja hivi kanatumika na overthrow your president. Ndivyo. Yeah, because generally Africans achana leaders, Africans achana na, lakini kama sisi hata Kenya yetu imetushinda. Africans wanapenda sana Africa iko united. But the problem with us Africans tuko tribal sana. Unajua South Africa ni ngumu ku thrive as a foreign. Unaweza uliwa very easy. True. Very true. In fact kuna wase nyua wase bwana watu. It's not good manze. Si poa. Kwanza wase Nigeria ndo na huko sawa sawa. Even alone Nigeria, I have a friend mwenye anajenga hapo next kwetu. So kuna fulani ndio kuonyesha nakwambia si anajenga hapa na Burundi. His brother aliuliwa South Africa. He was working in South Africa and the brother was earning a lot of cash, like ali amebuy some buildings, amejenga nini. Can you imagine he was just killed? Kwa sababu ya graduate job. Yeah, job. Because it's graduate. just Kenyan. Yeah. And let me tell you, that guy, when he first got the report, he called me. Nilishinda na naambia nini? And then the next thing, akona flight kwa jambo ya brother. Yeah. And it was hectic. At the process ya to bring the body back. It took him hours. Wakigombana na hao state. Like the body is near Kenya, but they don't still want to let go. Unaelewa? Wanataka kuwa watu wamekujia mwili. Mimi hata sijui what was ilikuwa tu chaotic, like it was just chaos. Yeah, so that happens in South Africa. Kuna jamaa Mozambique alidungwa na kisu. He was a businessman. So akienda kwa job yake akadungwa na kisu na maboys. So na venye mimi utamani kwenda South Africa. So hadi mse mwenye atampeleka Hosi ikakosekana. Msamaria mwema vile alimpeleka Hosi. That guy wasn't treated. Aliyekuwa hapo kwa bench ya wagonjwa, madokeo akasema tukimtreat atasika kujia. He died hapo kwa bench. People talk to South Africa. Yo, South Africa, how are you? Nani atamuongelea? Hello, how are you South Africans? Aki, we love you so much, but please don't kill us. Sisi hatuwauangi mkikuja Kenya. Kenya is one of the best lands. It's so, like, the fact that I've always wanted to go to South Africa. Mi upenda. Kwanza Dubai nini, like I feel like it's a good country. But then ebu niambie naenda alafu ananiua. It's painful. It's so painful, and we're all Africans. It's painful. And we're all Africans. I think Kenya, Ghana, maybe Nigeria. Hizo ni nchi yenye unaweza enda. Kwanza Kenya imejaa tu watu kila. Kenya imejaa wa Rwanda. Wa Burundi wamejaa Mwiki. Kenya imejaa wanaija Uganda. Kuna mwingine huko kama anashindanga tuna simu. Anatembea na you say yes, that I will be fine. Unaenda kwanza hapo umoja. Kuna mpaka hoteli ya wanaija. Hapo umoja tu. Na wamejaa. Hoteli ya wanaija. Kuna baadhi yangu mnaija. Anaitwa nani? Kenya ni kama tuwape tu contract ya kuishi huko basi. Kuna best yangu mnaija. Wa Somali. Though I think si mbaya. Pia mimi husema that's also a step ya kumekuwa na Africa. Kwa sababu tu vile umesema currency
kutengeneza very strong currency. Yenye mtu akitoka huko ana pressure ati Kenya wanatumia. Tuna exchange dola ama nini? Tupe na tuache kutumia dola, tumie an African currency. Yeah, true. Na vile Gaddafi alikuwa anasema tukimake gold our currency tutakuwa very strong. Unajua gold hata dola hizi fikia gold, hata euro hizi fikia gold. Those are not the strongest currencies in the world. Arabs wako na currencies, strong currencies. In fact, the strongest currency in the world is I think in Kuwait ama wapi. Yeah, one of those nations. Yeah. So to get the currency, then one army, tukue na an African army, ya Africa general. Ikiwa na watu more than 1 million. Yeah. Hata mimi naweza jisha. Unaweza enda. Na wewe cameraman, unaweza kwenda. So tukue na one army, tukue na one currency, tukue na one army, language. Common barrier Swahili. Yeah, Swahili wamepropose Swahili by the wanasema. Lakini wanaelewa hata wanaongea Kiswahili kwa. Wanala. Kiswahili nafunzo Swahili. Kiswahili ni language yose wanala. Lakini mtu hata kikakaa hapa na understand. Like hata if someone doesn't understand Swahili, kuna way you communicate na mtu kuna venye hata. Most communities in Africa ni Bantus. Na Kiswahili iko na Bantu, some Arabic na some Portuguese. So yeah, what I understand. Then tumesema tukue na plan ya kutengeneza weapons. Yetu. Plan yetu. Yeah, kutengeneza weapons. Hiyo iwekwe Somali. Na Al-Shabaab wawe security. Hadi mnasema Al-Shabaab ndio. Al-Shabaab. Yeah. Speaking of it, Al-Shabaab tu watupeni ni amari. Watupea ammunition. Al-Shabaab they are sponsored. Wanatoa pia ammunition. So wako sponsor. Kuna tu wazungu wenye wataki amani ya Afrika. So wana sponsor au militia. Sasa tunawachukua tu. Unajua kuna msee anatengeneza weapons. Na weapons haziwezi nunuliwa kama vita hii hakuna. So lazima tengeneze vita ndio watu wanunue weapons. So si big deal kusponsor wase wako vita mpigie weapons. Yeah. So tunatengeneza hiyo nini factory ya weaponry na tunaweka Al-Shabaab ndio security. Yeah. Then tunatoa maneno ya visa na passport. Ukitaka kwenda Uganda, uko Afrika, ukitaka kwenda Somali, just go. Tunatoa visa na passport. It is Africa. In fact, hiyo ndio inafaa kwa passport. Na pia tunapeana like leeway ya you can trade ukienda Uganda. You can do your business bila kwa. As long as tuko na one language. Iko ni kama we one country. You get like when ninaweza toka hapa na ninaenda Bungoma tu kuuza miwa. Let it be like that. Then tutoe English isikue priority kwa languages zetu. Una mtoto mdogo anakuongelesha English hadi unashindwa ajui hata mother tongue. Ajui hata Kiswahili tena kwa anatua ina hapo. Kama nani kakiwa kadogo kalisa teacher. How are you, teacher? Imagine. Na kuzijua kweli. Kama tutoe English hiyo ikue among the minor languages. So anyway, but sasa wacha wase is English by this mbaya tuna communicate international. So I think those are the things tunafaa kuangalia. Tukiongea kuhusu heroes pia tunafaa kuangalia where we are going as Africans. So tunafaa another hero when you alikuwa anaongea na clip sound wanaitanga the Sankoi walikuwa wanatoka South Africa Sahara Desert. The Sankoi, the San and the Khoikhoi. Actually, the San and the Khoikhoi are one of the oldest tribes in existence. Nikisema hiyo nimekutukana. Ukienda huko sema utapigwa. Utapigwa. Atumekaziko sema utajua wewe. Hiyo ni matusi. Ina maanisha nini? Sijui. Na unajua aje? Sijui. Yeah. So now. So the Sankoi, they are the oldest tribe in existence, one of the oldest tribes in existence. The America kuna wale they are the oldest. Let's continue. Which other hero do you know of Africa? A lady, a woman hero, a heroine. Bongare Madai was a heroine. What did she do? Bongare Madai, you don't know? I'm asking, I know. She won the Nobel Peace Prize. I mentioned her.
but you don't know what she fought for. What did she fight for? My friend, Uhuru Park ilikuwa inaenda. Yeah, Uhuru Park ilikuwa inauzwa. By the way, Uhuru Park was to be sold during Moi's era. Na Wangari Maathai vile alisikia, hey, kulichacha kuchacha. By the way, Wangari Maathai is one of the bravest women mwenye ashaishi. Yadi alidivorce bwanake, but si bwanake ndiye alileta kufanya divorce bwanake. But she is one of the bravest women mwenye ashaishi hapa Kenya. Wangari Maathai. She fought government ya Moi. Unajua wewe ulikuwa unasema Gen Zs are brave. Unajua government ya Moi kupigana na ilikuwa aje? I get. Yeah. So Wangari Maathai fought government ya Moi ndio Uhuru Park. Sasa hizi Uhuru Park hapo ungekuwa na private mansions ungekuwa hapo. Ama flats, ama hoteli kamsei. Hoteli kubwa alafu hiyo yenye mnaendanga hapo kujivinjari ingekuwa parking ya magari. Serious. Wangari Maathai fought for that. So yeah. Alafu tukipatia airport amtaki. Airport aiendi. Ruto is not so stupid kuza airport. Yo. He's not selling the airport. He's not giving the Ruto anapeana tu contract ya kudevelop the airport. He's not selling the airport. Hata yeye mwenyewe alisema, aliniuliza kwani mimi ni mjinga aje niuze airport. What about mbona NHIF imechange from NHIF to SHA? Hizo ni changes. Hiyo mimi sitaongelea. That hiyo ni political. Tutaongea another day tukiongea kuhusu politics. No, we're supposed to talk about it kwa sababu watu wanatetea. Right now tunaongea kuhusu mashujaa. Mtu afaitie SHA kwa hiyo. Uwapea idea. Who else is a shujaa? Ati cameraman umesema unafanya hivyo. SHA inamaanisha nini? I don't know. Social, whatever. Health. Google. Association. Google. Social Health Association. Haiwezi kuwa hiyo. I'll say Google achana na just leave it. So, apart from Wangari Maathai, which other woman? Another woman. Mekatililiwa Menza. Oh, the freedom fighter. Mekatililiwa Menza. Mekatililiwa Menza ndio yule alitengenezea wasee maji. Alikuwa mchawi, si ndio? Maji rebellion. Yeah, she was a witch. Maji rebellion Mekatililiwa Menza kweli? Hapana. Mekatililiwa Menza alikuwa mjani. Maji rebellion, Mekatililiwa Menza hata si Mkenya. Maji rebellion ilikuwa Maji ilikuwa ya Kenya. Maji rebellion ilikuwa ya TZ. Yeah, Maji rebellion, let me see. Maji rebellion. Google. Maji rebellion ilikuwa ya nani that person? Maji rebellion. Una Google Maji? Yeah. Maji rebellion ilikuwa Kinjeketile Ngwana. Alikuwa mchawi. Mekatiliwa Menza ndiye alikuwa Kenya. Yeah, Mekatiliwa alikuwa Kenya. Wagiriama, yeah. So alikuwa mwanamke Mekatiliwa Menza. Mekatiliwa Menza was a woman. Oria Robo Manduli. Unajua ujui huyo. Oria Robo Manduli by the way anaweza kuwa hero hiyo. Ati mnasema all heroes in parliament are heroes. Obvious. Tukianza na bad girl, bad Milly, bad. Oh, Millicent Omanga. Mr. Speaker, watu wanafanya tu. But I don't like the way they carry themselves those. Sipendi vile. Unaona vile Senate walijibeba? Wametulia wana address vitu yani kama leaders. Walitusiana. Walitukana. That's why it's called Kiombe. It's called si mashujaa. I was just laughing the whole time and I was like, yo, mulieka nani parliament? And instead of people going to talk about real issues that face Kenyans, wanaenda kutusiana kaombe. And that's why you msinikujie. But that's why nilipenda. Unajua Babu Wina hata kwenda hiyo session. Yeah. Alisema hiyo ni mpumbavu. Babu Wina ndio kwenda kwa hiyo session. Hiyo ni mbunge wangu wa Embakasi. Babu Wina anaambiwa ati apologize hata ita watu fools. Anasema I cannot. Babu Wina vile aliingia parliament. Huko na alikuwa anaongea English, Hey, my friend. He used to talk English. So I think Babu Wina very soon atakuwa hivi. Atakuwa shujaa wetu. Kitu nalipambana na Babu Wina, it's that yeye ikifika kwa story ya masomo
Hata pesa ya CDF Hakulangi anafanya CDF hata akipeana tu hivi basari anawaambianga ninajua mpaka watu wakayole mko huku lakini nitawapea juu wote. And I guess it's because pia somehow I'm struggling akiwa uni, right? Somehow, Yeah. But alikuwa president. Hata kama alikuwa president, kwani what does it mean? President wa union analipwa. Yeah, unalipwa lakini but shule yetu nayo analipwa 50. Shule yetu alikuwa analipwa 50. 50k si pesa. Per semester. Hiyo 50k unajilipia fee na hiyo 50k. Yeah, okay. Yeah, tuseme I may struggle to some extent anajua kukosa na nini. I think to some extent naweza sema huyo pia ni kuna heroes wenye wana exist hadi sasa hivi. Yeah? Kuna heroes who are existing. One of them ni nani kwako? Samia GTZ. Samia. Kuna Google mwenye anakupa. Alikuwa na Google history ya nani? Ukijeketile ngwa. Ya Mekatili. Mekatili wa meza. So Samia what is it? She's a hero in kweli. Hebu tuambie DOP. Chala. Sasa DOP anataka kuongea. Huyu alikuwa tu president by chance. Kusema tu kweli. Because kama Magufuli angekuwa hiyo episode kama angeona hiyo kiti ya president. Yeah. Lakini aliangukia by the way. Unajua je kama yeye ndo alioa. Don't say that. Naweza kuja ulize where did you hear that? Who told you? Usicheze. Usinitafute. So yeah, so kuna heroes. Which other hero do you think is living up to now? Tuambie sio mwingine. Raila. Raila ni shujaa. Just to be honest, that guy. I love you, but tell me what makes you say he's a shujaa. Let me make facts. Give me, yeah. First of all, these are the people who fought for freedom of expression. You know that? Unajua vitu huyo mzee amepitia ndio upate freedom of expression wewe. Unasikianga alivinywa. Alivinywa wapi? Is the one who ndio walisuffer so that na wase wengine si peke yake, but you're saying talking about those who are alive now. So because Kenneth Matiba is dead and the rest they are dead. But Raila they are among the people who walipigania freedom of expression hapa hivi Kenya. The constitution tuko nao ndio wase walifightia tukue na hii constitution tuko nayo unanipata. Na vitu mob tu. That guy, okay, he's a hero. But he's a legit guy though. To some extent. Yeah, he's a legit guy. Because any person mwenye shaikuwa kwa government, tukimprobe tu vizuri hatuwezi kosa corruption. Actually, yeah, true. But that guy is a hero. Na kwa ukishapata tuna wachana na pesa kidogo. Ukishapata tuna pesa, your character will change. Yeah. So Raila is a living hero. Nani mwingine? Na mwingine? Ruto. Yeah. Who else is a living hero? Yeah. Ataka kusema Nikodema. I'm a hero. Of course, but kuna wasana nionanga kama hero. Nione tu hapa. I don't fight. My battle are spiritual. I fight spiritual battles. But mimi kuna wasana niona kama hero. Usinione hapa hivi wewe unanidharau hapa. Sijakudharau. Niwe tu nioni kama hero. Yeah, so that when you umesema, so that means unaniona kama hero. DOP. Yeah. So who is your hero? Nikodema. No, I'm a hero, but Pastor Chomba is my hero. Pastor Chomba is a hero. Yeah, he's a hero. He's a hero. Kijua venye anapenda huku hivi. Pastor Chomba anapenda. That's a history. Okay. So tuko wapi? So apart from that, tumeongea kuhusu heroes wa Africa, heroes wa Kenya. Yeah. Heroes wa Gen Z. Currently, heroes wa Gen Z ni Marara na huyu jamaa jana. So tunaongea Rex. Yeah. So tunasema currently as we are having celebrations za hiyo mashujaa yeah. Kuna issues zina happen hapa nchini, si ndio? Gachagua ametolewa, that's not a fact, but kumekuwa na hiyo kiasi that kuna
Gen Zs watakuwa na their own Uhuru na Shujaa Day celebration event kando, na obvious kutakuwa na the main event. Do you think kutakosa clashes? It depends on how it's going to be. Do you think Ruto allow a parallel event to happen? But I think it's 50-50. Considering already the country is at hits. Anaweza choose tu kusema ni watoto. Wewe kama ni Ruto ungefanya nini? Tuseme kesho, see it was to be today. Let's say tomorrow sasa it happened. Gen Zs wakwe na yao, si Gen Z, tuseme tu youth wakwe na yao. If you are Ruto, what would you have done? As long as they're not bringing chaos. Mimi ningeenda hiyo ya Ni sawa, me I'm saying kama ningekuwa Ruto, as long as hawaleti chaos, nyinyi endelee. I advise you Ruto, if tomorrow youth watakuwa na their own celebration, uende hiyo yao, wacha yako hiyo yako. Hiyo yako wache Kindiki. Yeah. Yako appointed. He's appointed. Yes. By the way, Gachagua amelia bana. Amesema amemnyang'anya security details. Amemnyang'anya magari. Anasema ameenda home mguu. Amesema he's going home na chochote kikimfanyikia on the way. That means anaenda mguu. If anything happens to him, Ruto is to be held accountable. Tulikuwa na watch news ya Sangani. Na tulikuwa na wewe saa news. Yeah, wewe amesema hivyo. Amesema if at all kitu itamfanyikia, Ruto is to be held accountable. So, mimi kama ni Ruto naenda tu hiyo ya Gen Zs. Tunachapa celebration, unajua kuna kitu atamfanyia, wezi muua. Because kuna security details. Hawacha tu wafanye mambo yao. Yeah, I think wanafaa. What do you think can happen? Most likely to happen if it happens that. Aende huko. If it happens where the youth waamue kuwa na their own rally. At this point you don't know what they're even thinking about. Umesikia mtu yote akitoa views kuhusu the impeachment of Gachagua? Wase walitoa views. Kuna wase wanafurahia, but kuna wase wenye wafurahia, watu wa mlima. Most of the people I think wanasema wote si wapo, wangeenda wote. Okay, that was the notion among the youth. But let me tell you, kuna age ya wase bado wako very much tribalistic. Mshanipata. Kuna wazee wametoa mzee wetu, hiyo ni kitu baya sana Ruto. Hata sahau vile ambavyo huyo mtoto wa mlima, huyu moto wa baobab alikuwa anakutetea. Funny now, I feel like nyinyi ndio mko na tribalism. For us, hatuna tribalism. You get it? Juu nilikuwa nasikiza another woman, she was talking. Ni mall. Sisi na nani tuko na tribalism? You millennials. Millennials hawana tribalism. Like, I'm saying this age group. Okay. Millennials hawana, unajua maana millennials they don't have tribalism. By the level of Gen Zs, unajua watu wenye wameungana sana ni millennials. You don't. True. And they have the money, so yeah, millennials hata sidhani kama kuna hata hiyo kitu ya tribalism ni kama kuna period tulikuwa tumesahau sisi. Unaona? Because like me actually group ya 50. Kuna woman she was saying the middle age people. Yeah, the middle age. They're like going for akina venye tulichagua huyu mtu tulimwonea huruma, mbona anamfanyia hivi? Hata walitudanganya ili tungepea tu baba. Uhuru alitudanganya. Wangechagua mtu mwingine, you know. So they're going for the tribalistic idea. Yeah, that's what I'm saying. And it's okay because then again, you can't force them out of that mentality because we've even tried kuwafunza. Tribalism imetawaisha Kenya? Yeah. When? If right now, tukiongelea, we speak of this generation, how can you rate tribalism as of now? Let me tell you, you are in Nairobi, umelelewa Nairobi. Kuna places ukienda, there was a guy, ilienda huko side za Nyandao, there was a guy, tukakuwa tu mabesti. Alikuwa ananiambia, how mentality yao from childhood, they are meant to hate Luos. It's true. They are made to hate Luos. They are made to hate Raila.
which reason they don't know the reason. Akaniambia alikuja kuelewa Luos are just good people when he came to Nairobi, na akaona these guys wenye si chukia wako hivi, so they are just good people at all. So wewe unasema hiyo because you are in the city. Let me start with this. And I'm not just Nyandarua, even in other areas. Ukienda huko deep Homa Bay huko utapata kuna wase pia wanachukia wasafiri. Yeah. Now let me start from this. Mimi I'm a Kikuyu. Yeah. And my parents, they always go for the idea of kutoka nikiwa mtoi nimekuwa nikiambiwa venye Luos are bad, venye even my grandma went ahead and told me usiolewe na Mjaluo. You get like hadi sai. Funny enough, me I'm so close with Luos. Yeah, me I'm also close. Very close. In fact, my closest people are Luos. Unaelewa? The fact that bado nimeambiwa hadi my mom, na just say it gets to a point ya kuolewa. Alafu I'm bringing her Luo. Kidogo it's like a ish. But the fact that mimi najua nimeambiwa hivi, and I'm not going to do that because it's my life. I have my own belief. You get? Kuna design tu yenye hii era yetu we're not listening to kitu tumeambiwa tu bila ku experience. And if kama mimi ni Gen Z and I'm thinking from that point of view. I'm not saying you don't say because you are, because kuna Gen Z wamelelewa ushago and they have that mentality. So useme ati wewe kama Gen Z, that mentality kuna mse akotu nayo kabisa. Na the moment ataongea nayo I realize wewe ni mtu fulani. In fact, listen, the fact that I'm a Kikuyu, I go ahead and get married to a Luo, and my marriage actually works out. Huyu mtu mwenye ako pale vo chini kule Nyandarua ama pale Murang'a uko ndani, akiona yangu ime work out and I'm like this guy is nice. Number one, hata ogopa mjaka. Let me tell you the mentality of tribalism in our age. The mentality of tribalism in our kids. For example, uone mse mwenye unadharau akwe Sonko. Unanielewa? Sisi tujue amekuwa Sonko utakuwa na positive mindset wa that person. Huyu mse ameiba. Huyu ameiba, huyu hawezi bana. Huyu namjua. Huyu ameiba because ile chuki iko ndani yako. So the idea that huyu mse hata umeoana mmesucceed. See it cannot remove that. Because tribe hiyo kitu imepandwa, umesikia imepandwa ndani yake is something that has grown. Ushanielewa? So kuna kitu inaweza ya but depends on a personal level. Hata mimi kwani unafikiria kuna watu wangapi saa hii itao when they don't want any relations with Wajaka? Yeah, wako. But now this is Nairobi. That is somebody mwenye maybe alitoka Ocha akakuja Nairobi. But kuna mentality ya Nairobi. Acha tusimuite Mkikuyu ama Mjaka because a Kikuyu person, unajua kuongea Kikuyu maanishi you are a Kyuk. Kuongea Kijaka maanishi you are a Luo. Unajua hivyo. The traditional person there is that culture, ile embodiment of a Kikuyu person. Huyo ndio Mkikuyu ako na embodiment of a Kyuk. Culture zao zote anazifuata ile kutoa ile mbuzi. Na ndio maana I was saying education helps. Not literal. Okay, let me it not does. Say. Yeah, it does. Hebu niulize mbona mimi mwenye nimezaliwa tao I can interact with. I can even it's environment. I can even whatever it is. Whatever it is, yeah. Work like somehow it works. Yeah. So it's like environment. But saying education helps. Menipata. Education helps. But if you see education, I think itakuwa topic kwa sababu education is not ile ya shule. In fact, mostly nowadays, ile ya shule. I wasn't talking about education ya shule. I was talking about education on a general level. Yeah. In a health, mtu mwenye hajakuwa exposed to these other people. Like yeye ana learn from kusikia, haja learn from experience yake. Yeah. Unaelewa? Hajakuwa in a position ya kupatana na huyo Mjaka jusi ya kwenye Nyandarua. But mimi mwenye I've had even a low desk mate. Singe kataa kukaa na yeye ati mimi ni Mkikuyu. Tuseme kuja Nairobi iko ni mzuri. Hapo umezaliwa Nairobi. Kuzaliwa Nairobi ni mzuri. Yeah. Kukaa Nairobi, let's say kukaa Nairobi, kukaa na wase. Yeah, kuenda into a more exposed environment in short. There was a time, you time ya Gen Z, appraisal ya Gen Z, tulikuwa
tulikuwa Naivasha. I think tulikuwa Naivasha. So dem fulani akaniambia kuna beshte yangu ako huko Kisumu. Ameniambia Wakikuyu wanauliwa. Ati hata yeye anarudi. So I had a friend mjaka pia sasa yeye akaanza kubabaika. Unajua hizi vitu watu wanasema si mzuri. Hiki kimenishtua sana. Hiki kimenishtua. Mimi hata ninaogopa. Turudi Nairobi. Unajua watu wanaweza anza kutupiga hapa. Hiki kitu msichana analeta si mzuri. So unaona that lady hata kama si ukweli unanipata. Kuna sababu ameleta hiyo maneno. Because in that Wakikuyu wako Kama sasa kuna time elections ilinipata Siaya. Alafu Wira amekana kutuambia amwendi tuko na show, amwendi na tuko Siaya. Kwanza place yenye tuko Segere karibu na ile barabara wanapenda kuchoma. Ni gani yeye wanapenda Kondele si Siaya. Yes, lakini Kondele si Siaya. Kondele iko Kisumu. Sasa si ndio like it's in hiyo barabara lazima tungepita. Mkienda Siaya. So sisi tumetulia tu alafu watu wameanza kusema watu wameanza kupata calls. Alafu most of us your group tulikuwa na wengi. Mzazi anambia, "Hebu nakutumia urudi nyumbani. Uko elections itakupata huko." You know tulikuwa tuna travel like was it a week before or something? Na environment bado ilikuwa inakaa chiki. Alafu you know watu wanajua already kwa hiyo group. Hao watu si waja. Hawapata kuna watu wengi sana. You get? Na ni elections tu ya juzi hivi. And we had to literally travel. Hata alikuwa amesema to travel na he woke up one morning saying today. Like aliamka tumelala vizuri tukijua tunakaa hapa for one more week. And he just woke up that morning. Sijali received what call and he was like, let's go. Yeah, it happens. So but I think elections jiko tena kutanga period ya election wasa anaanza kupana hiyo tension hiyo fear I think elections wana watu wafanyaji wa voting itu online. Ndio. Kwa tu digital. Wataiba. Hawezi iba. Digital waiziba. Digital waiziba. Wataiba. Si mimi nimekuwa tunapiga picha. Mimi nimepiga gashamba. Napiga picha. Waiziba. Kila mtu apige picha nimepiga gashamba kura. So, mimi Ruta amezinda jina nilipigia gashamba ndio hii. Hakuna msana. Digital waiziba. They will steal. Kwanza watu wakuhack. Kama hizi system wanahakiki bado. Wanaweza hack but waiziba. Kuhack watahack na vikanos. Wataiba. Unaona hii manual is very easy to steal. Moja alikuwa na picha ballots za opposition kwa majani. Ballot boxes after election unapata ballot boxes ndani ya majani huko ndani. Mingi hivi. Alafu nafikiria ati watu kuibia local level. Hapa locally. Hapa Imara mtahesabu votes vizuri na mweke. No, siku hizi kuiba lazima ukwe mjani. Hata wacha watu wa zikitravel iko barabara. Si hata kutravel. Disappear. Ongea na IBC. Tuna IBC. Watakuwa. Pea tu hiyo jamaa pesa mzuri. Mjengee nyumba huko Dubai. Peleke trip mbili huko Israel, huko Penyajai ilienda. Akirudi alafu kiparaishani kama ya Chebukati. Kiparaishani na chini kama ya Chebukati. Bas, anaone kidogo. Ushashinda kura. Yeah. So na si wangekuwa wanatufanyia hivi tukihesabu tu kwa local level. Hakuna una transport mkipeleka wapi? No, kuiba kura actually you don't even need to fanya. Unaona what you do? Ni kwa tali. Hata si kwa tali. Ukiongea na IBC, hizi forms zinaprintiwa. Sawa. Na ziko na stamp, the original ones ziko na stamp ya IBC. Tengeneza double forms. Na nielewa. So kama uko na forms double, hii nyingine ikipigia Gachagua, na nyingine tuseme watu wa Nairobi wapigie Gachagua, siko na yenye jajazwa. Hii yenye jajazwa watu wako wajaze.
Sema ni Gachagua versus Ruto. Watu wa Ruto wajaze hii. Si Gachagua ishajaza. Zote ni original. Gachagua zichome. Zibaki za Ruto. Watachomea wapi? Ai, si wanapeleka hapa Dandora dump site. Unaona? Kwanza wakata dump site kuna mali wanachomanga waste za plastic. Zinatoka aje hapo ndani ya Ruto? Zinatoka vizuri sana. Wewe unacheza, hii ni serikali bwana. Ni government. Hii dupi in fact hapa si lazima zichomwe. Si zinaingia kwa mtandao. Hizi za Gachagua hizi za Ruto ndio zinaingia. So zenye zitakuwa itafanya mtandao watu wengine timsihesabu hizi. Juu tuna watu wanahesabu wote. Yeah. Watu wanahesabu hizi za Gachagua wanahesabu. Na si lazima zipelekwe juu. Kweli. Unajua watu wahesabu wapi? Hizo zitahesabiwa ndio. Zote zinahesabiwa hivi. Ruto 1, Gachagua 2, Ruto 3, Sasa nyinyi mmehesabu 2 3 2 3. Yaani shida yenu. Hiyo ni shida yenu, kwani yeye itaenda wapi? Sisi tuko na proof sasa inasema Ruto ndiye alipigiwa kura Nairobi. Hakuna kitu kitafanya. Ama mnataka tufungue sasa? Si sasa inafunguliwa tu. Very easy. Anyway, msibe kura. That's about Mashujaa Day. To celebrate Mashujaa Day. Yes. Be your own shujaa. Yeah, be your own shujaa. Tengeneza life yako na ya watu wako. Be a hero to yourself. Alafu msubscription, before niseme msubscribe, tulikuwa tunakunywa Coca-Cola na imeisha. This is Coca-Cola. Coca-Cola. All the way from the year 1886. Tufanye tu share hata kama kuna. Tufanye tu share. Hakuna kitu. Tufanye tu share hata kama. Hapana, wewe fanya. Nitakubaia kuku. Nitakubaia kuku. Bring man. I will give you man. How much? I will give you man. Sasa naongea na Kikuyu. Wewe tapia. Yes. So you ni shares ya glass 2. Anyway, thank you very much for watching. Kama dawa, jina ni Aniko. Hii ilikuwa SD podcast. Tafadhali like, subscribe, share, tell a friend to tell a friend. Yeah. Yes. Mwambie last whatever. Kuna baridi, keep warm. Happy Mashujaa Day. Na muoge. Tunaambia watu waoge, tunajua utaoga. Atunasema ulioga siku ya kanisa. Nilioga Wednesday. So Wednesday. Yeah. Yes. So thank you. Give us the new definition of a hero, by the way. Don't let heroes be ones who cannot don't let heroes be people who cannot benefit from their own work. Okay? So make sure you benefit from whatever you do. Love yourself. Karibu niwaambie hi baba. Hey, I love you all. See you next time. Shukrani _royalty at TikTok. Adios. Bye.